Good morning, my dear students. Welcome to today's business regulations class. In today's class, we will be discussing with next concept acceptance. In the previous class, we studied with offer. We discussed a full concept of offer. We have discussed with the meaning, the definition, the types of offer, and a very important concept, essentials of a offer. At the same time, we even discussed with when a particular offer gets lapsed. We have discussed with the various situation. And next we'll discuss with the next concept of acceptance. Because when there is an offer, there have to be an acceptance. When there is no acceptance, it cannot become an agreement or it cannot become a contract. ಅಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಫರ್ ಅವ್ರ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, both the offer and acceptance is very important. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ, that is offer plus acceptance. It is nothing but the agreement, and the same agreement, when it is been enforceable by law, it becomes contract. This is what we discussed in so many classes. Now let us discuss with the next concept, acceptance. See, ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ same thing it is with the acceptance. Offer we will be discussing from the point of offerer. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. When I am expecting the acceptance from you, that is from the offeree. So from the point of offeree, we will be discussing the points over here. So in today's class, we will discuss with the meaning, the definition, and the types of acceptance, and at the same time essentials also we will be discussing. Now let us start. So when you start with the meaning, so when we say acceptance, already in the previous classes n number of times we have discussed, acceptance is nothing but where you are expecting something in return. When I say something, it is nothing but you are expecting the approval. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, when a person to whom the proposal is made signifies his assent. Please use the same terms. Assent, approval ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ assent ಅನ್ನೋ word use ಮಾಡ್ರಿ. Okay, and as I told you all in the beginning, here in this particular subject, the beauty of the subject is the terms what we use. All the legal terms only we go for using. Okay, so illi assent signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. The proposal, when accepted, becomes a promise. That means the whatever the assent they are giving, the approval they are giving, that means they are assuring us, yes, I have accepted this offer and I abide, I make sure I go with it. A promise that ಕೊಡುವಂತದನ್ನೇ ನಾವು acceptance ಅಂತೀವಿ. Okay, so when you check it out, these are the essentials of a valid acceptance. The same point we will be discussing. Now let us see the definition. When you talk about a definition, according to section B of Indian Contract Act, what it defines, how it defines, nothing but when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is valid to accepted. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. This is the definition. Please do remember all the definitions. Okay, so here one particular gives the offer, the other person gives his assent. That's nothing but they are giving an assurance. Yes, I do agree with your offer. I am ready to enter into a contract or an agreement. I am giving my assent to you. I am giving my assent for your offer. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು acceptance ಅಲ್ಲಿ types of acceptance also I told. See, when you are offering the same way, you can offer in express way or return words implied in the same way. In return, the acceptance also can be given. When you check out with the types of acceptance, here we have expressed, implied, and conditional. See, express nothing but I accept your offer. I am expressing in words, or I can express in writing also that I am accepting your offer. I accept your offer. That means I am giving my assent, my approval. That will be converting as a promise. Now next, implied. When both parties to a contract begin to perform the terms of a contract.
ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, when I start working, when both the parties bilateral, when both the parties go with the obligation as mentioned in the contract or an agreement, that means both have accepted. Offer is also given and acceptance also is been taken place. See, when both parties to a contract begin to perform, so here implied illi bandbiಟ್ಟು express ಆಯ್ತು, they are expressing here. Here they started working on it. Both the parties, no need to have a long discussion regarding the offer or acceptance. As soon as the document that is it's been written, no need to read and tell and go for expressing. We both go for signing and we start working accordingly. We start acting on the agreement or the contract what we have signed. That means we are showing our acceptance, we are showing our assent in the form of action, in the form of behavior. When we start perform, see here the word you have to remember, perform. ಅಂದ್ರೆ we have started, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. The moment when I start valuing the paper and I am giving you a mark, that means I have accepted your paper and I am giving you the marks ಅಂತ ಹೇಳಿ, right? No need to again tell or you know what, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು, all these things not required. ಪೇಪರ್ ಬಂತ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ರೂವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು next, so acceptance can also be in the implied form, that is in the form of action, or it can be in the form of act or behavior. Now next is conditional acceptance. Acceptance is conditional on happening of something. See here acceptance is conditional on the happening of something. See, sometimes the offer also can be on conditional offer. When there is a conditional offer, here he makes sure when he is accepting also that particular condition is being accepted. ನಾವು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, even for that I have given my acceptance ಅಂತ ಹೇಳಿ. So acceptance can be in the form of express, or it can be in the form of implied, or it can be in the form of conditional. Now let us see what are the essentials of a valid acceptance. On valid acceptance ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it must be given by the offeree, it must be absolute and unconditional, it must be in the prescribed manner, it must be communicated, it may express or it can be in the form of implied, and it must follow the offer, it must be given with a reasonable time. These are the essentials or the elements of a valid acceptance. So when you talk about it must be given by the offeree, andre to whom the offer is made, the same person has to give the acceptance. If A is giving an offer to B, if A is giving an offer to B, the same B only should give his acceptance ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ B ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಆಫರಿ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಟು ಯು, one individual person. I want the same person to give the acceptance. By chance, for my offer, if your friend or someone else, if your relative, if your neighbor, if they give the acceptance, I will not be considering that acceptance as a valid acceptance, because the third party, your friend, your neighbor, becomes a stranger to the contract or the agreement. ಯಾರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಡಿಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಆಫರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟರೋ ನಿಮ್ ಬ್ರದರೋ ಯಾರ ಕೈಲಾದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತ್ ಕಳ್ಸೋದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಟು ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನಾವು ಇಬ್ರು ಒಂದು ಆಫರರು ಮತ್ತೆ ಆಫರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಆಫರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್,
his assent to the third party, when he's transferring his rights to the third party, then the stranger can enter into a contract. ಅದೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. At that time, the third party doesn't become a stranger. A situation ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು acceptance ಆಗೋಣ, then we see the consideration and the stranger of a contract ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now, in this if you case check out, in this case if you all check out, that means we say here very clearly, the offeree only should give the acceptance. To whom the proposal is made, to whom the offer is made, the same person should give his or her assent. Next, it must be absolute and unconditional. That means you non conditional offer ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ offeree should give an assent, but they should not give a conditional assent. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಆಫರರು, ನೀವು ಆಫರಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 week ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 lakh rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು 1 week ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 1.5 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಗನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು 10 days ವರ್ಕು 15 days ವರ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು 1.5 lakhs ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಫರ್ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು 1 week ಅಲ್ಲ 5 days ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮಿ 2 lakhs ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಫರರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಆಫರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. मतलब acceptance, if I have told you that very clearly, if you have to give the acceptance by giving a call or by writing a sign and within a stipulated time ಅಂತ ನಾನು ಏನಾರು ಹೇಳಿದೆ, see again this point is linked over here. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಆಫರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, not only prescribed manner, you have to give within the stipulated time. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ 1 week ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 2 days ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ acceptance must be communicated to the offerer. Obviously, if it is not communicated, I cannot. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಂ ಅಂತ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. It has to be communicated to the offerer. It can be expressed in any way. It can be expressed in express form or it can be in implied way, but it has to be communicated to the offerer. So either it can be in express or it can be in implied. That is the point. And it must follow the offer. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. ನಾನು ಏನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ for that offer, you have to give me the acceptance. Okay, so these are the essentials or the elements of a valid offer. That means it must be given by offering, it must be absolute and unconditional, it must be in a prescribed manner, it must be communicated, it may be or it can be in express or implied, it must follow the offer, it must be given within a reasonable time. Okay, so these are the concept of acceptance. With this, the concept of acceptance comes to end. So I'll be ending today's class. In next class, we'll be starting with the consideration. Okay, stay home, stay safe, have a nice day. Thank you. Please make sure you maintain the notes. Okay.
Thank you, my dear students. I'll be meeting you all in the next class.